quan comencem a estirar del fil per arribar fins a la peça de roba confeccionada al Marroc, en aquest cas, o en el cas de la nostra investigació més recent, el fil d'aquesta informació es perd pel camí, i si alhora busquem roba de treball fabricada al Marroc o fabricada a Xina i intentem veure qui és el comprador, a través de les treballadores no ho podem saber, perquè amb prou feines saben quin és el nom de la fàbrica per la que estan treballant, i òbviament, a través dels patrons d'aquestes treballadores tampoc ho podem saber perquè no ens diuen qui són els seus clients. Per tant, tenim una cadena totalment opaca on nosaltres coneixem els dos extrems, però ens costa molt aconseguir juntar o aconseguir traçar tota la cadena de producció. A través de la creació de l'oficina s'ha posat en marxa un grup de treball integrat per diferents agents que intervenen en la contractació pública, representants de l'administració, però també representants sindicals, cambres patronals i altres entitats, i s'està elaborant justament en el si d'aquest grup de treball una guia, un plec de clàusules que pretenen unificar els criteris de contractació a nivell de Generalitat. Fins ara només teníem dades generals, però volem donar a conèixer a tota la ciutadania a qui s'ha adjudicat, en quin moment, amb quin import, i donar inclús el nom concret de l'empresa i l'empresa que ha subcontractat, si és el cas. Remarcant aquesta voluntat de transparència que manté l'Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública. Albatros es la única empresa proveedora de la administración catalana que ha permitido grabar la fábrica de Tánger donde produce. La empresa tiene una certificación que garantiza los derechos laborales, un requisito necesario para suministrar la ropa de los jardineros de Barcelona. El Departamento de Medio Ambiente y Servicios Urbanos del Ayuntamiento de la ciudad fue el primero del Estado español en introducir cláusulas de responsabilidad social en sus concursos. L'any 2005 comencem a incorporar les clàusules arrel de que el CETEM ens proposa formar part de la xarxa catalana de compra pública. La clàusula consisteix en que l'empresa s'ha de comprometre, ha de demostrar que ella mateixa i la seva cadena de producció respecta als convenis principals de la OIT, de l'Organització Internacional del Treball. Un ajuntament que a dia d'avui vulgui incorporar totes aquestes voluntats en un contracte públic, segons la Comissió Europea, només ho pot fer a la fase d'execució del contracte. Les directives europees de contractació pública són molt laxes i poc concretes en incorporar tots els criteris socials a les compres públiques. Aún así, dentro del marco europeo, cada país puede desarrollar su propia normativa. La legislación española, por ejemplo, permitió a parques y jardines introducir cláusulas éticas en los concursos para garantizar unas condiciones dignas. Això es pot demostrar de diverses maneres. Una, formar part d'una organització multi-stakeholder, que se'n diu, és a dir, organitzacions de sindicats, empreses, ONGs que s'autocertifiquen. Una segona opció, que és una certificació feta per una empresa externa, i una tercera manera, que és una autocertificació de la pròpia empresa. La progressivitat d'aquests canvis es va veure com a necessària, és a dir, no podríem pretendre que els proveïdors que d'un dia per l'altre ja tinguessin totes les certificacions. Per l'altra banda, també és una qüestió pràctica, assegurar-se el subministre. Precisament a partir del proper concurs, que és pel vestuari del 2012-2013, ja no acceptarem autocertificacions de les empreses. Contracten a unes fàbriques a Marroc, però aquestes fàbriques a Marroc ja no se sap a qui subcontracten i així successivament. Per tant, la problemàtica de la cadena fa que una empresa difícilment es pugui autocertificar amb garanties. De totes les formes de certificació, pensem que la més avançada seria un model tipus Fairware Foundation, que són iniciatives multi-stakeholder. En Ámsterdam tiene su sede la Fairware Foundation. Creada hace 11 años, es la única organización a nivel europeo que monitoriza a las empresas para mejorar las condiciones laborales en su cadena de producción.
72 empresas de 7 países europeos con más de 100 marcas forman parte de la fundación. Fair Foundation is not a certification initiative, so we don't say this company is producing only fair clothes. Before joining, a company needs to write a complete work plan, which is a whole process. It's not just a thing that you can hand in one day. And they need to give us their whole supplier list, which we treat confidentially, but we need to have it. Then they can join, and that's also when they can start communicating that they are a member of Fair Foundation. To make the changes sustainable, what we've seen over the years is that it doesn't help to have a list of requirements and the factory has to achieve them and then they get a stamp, because sometimes you see that then when you do that there's some improvement, but it's static, and then after the audit has been done and the certificate has been achieved, nothing more changes. In a factory there are several brands, and I can say you cannot do the overtime, but if they can do it at the other brand, it's a problem with the other Fairware members. You can join forces, and now we have one supplier in China, which 2 other Fairware members. We have a collaborated cap, and so when I visited a month ago in China, then I knew what the other brands discussed when they visit, and I will take it one step further and try to achieve as many points as possible together. I noticed that the awareness at the management in the China factory is really changing. If you also visit there, then every year and you talk about the improvements, then you can really do the work and get better. So that's also the approach of our audit teams. They don't go to the factory like police and say, this is wrong, this is wrong, this is wrong, change it. They go into the factory and they first have a discussion with management about why they are there and what the goals are. And also they explain very clearly that if non-compliances are found, if problems are found, the company, the brand, is not going to leave. That's not the object. And that creates a completely different atmosphere with the factory management. Garment supply chains are very long and often very complex, because from fiber to the actual garment, there are a lot of stages which have different processes, and often they span 6 continents. Every stage there are competitors, and all these competitive issues make that garment producers are very afraid to share the information about their supply chains, and hence the lack of transparency. In the United States, government purchasing is 20% of our gross domestic product. I think in Europe it's 18%, so it's the same scale. So it's an enormous market. Because the governments use our money, tax dollars, we actually have some influence over how that market is, over the rules that are constructed for that market. Bjorn Clayson es el director del programa Sweat Free Communities de la International Labour Rights Forum. Esta organización es pionera en Estados Unidos en la mejora de los derechos laborales en todo el mundo. En el año 2000 impulsó el programa Sweat Free Communities para promover unas condiciones de trabajo dignas a través de una compra pública responsable. So they're thinking, well, I go into the store and I buy just one shirt. I don't have particular influence over the company, because why is the company going to listen to me? I am just one customer, buy one shirt. But my government, my city, my state, my school, they buy huge volumes, still using my money. And so that idea kind of sparked that movement. For some reason, it didn't start from one location. It started in many communities around the country at the same time. And Sweat-Free Communities was started in order to network these different community efforts. And the solution requires the cities and the states to work together. And that's why we're starting this new organization called the Sweat-Free Purchasing Consortium, which is really an organization of and for the governments. In the Netherlands, the government has decided on a public procurement or a sustainable public procurement policy. So they have set environmental standards and social standards for all the products that they buy as a government.
For garments, actually the only initiative that covers their social standards is Fair Wear Foundation. So that has meant that in the Netherlands, a really big part of the workwear companies are a member of Fair Wear Foundation, because for any public procurement they need to be, or need to buy their products from our members. It's interesting because, of course, there is the International Declaration for Human Rights and there's the ILO Convention. So basically the legal framework is there. And the question is, how are you going to implement it? Els temps actuals ens demanen anar més enllà i ser conscients d'una sèrie d'aspectes, com seria aquesta contractació responsable, que s'han d'impulsar per part de l'administració en aquests moments. Hi ha alguns avenços, però són avenços sectorials, no d'una administració pública compromesa en la seva globalitat, sinó de departaments que s'han compromès a fer aquests petits experiments, no? I són avenços relativament tímids. أنا ضروري غادي نخدم حتى أنا حيت هي خياطة ما كتطلعك ما كتطلعكش صافي كتبقاي تخلصي الكرا وتاكلي. So our challenge is to convince enough governments to make that demand, to say, you sell to me, it has to be made in decent working conditions.